again. pour laquelle Dieu les a créés. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. Praise Jesus Gloire à Christ. Jésus. God purpose for humanity. Ce que Dieu veut pour l'humanité, And I'm telling you this hour, this is the time for you to understand this. c'est le temps pour vous de comprendre. When Jesus Christ came here on earth, Quand Jésus est venu sur terre, something happened. quelque chose s'est produit. Amen. Amen. He came to fulfill the purpose. Il est venu pour accomplir la raison. The day that he began to understand why he is here on earth, Le jour où il a compris pour quoi il est sur terre, people begin to see different. les gens ont commencé à voir des choses différentes. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. Let's go to the book of Hebrews chapter 10 verse 7. Allons dans le livre de Hébreux chapitre 10. What the Hebrew is telling us here. Hebrews chapter 10 verse 7. Hébreux chapitre 10 verset 7. Then he said, I know I come. Alors j'ai dit, voici, je viens. In the volume of the book it is written of me Dans le rouleau du livre, il est question de moi. to do thy will. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Oh God. Ô Dieu. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. I knew that book is written about me Le livre, il est question de moi. to fulfill the purpose why you created me, God. Pour faire ta volonté, ô Dieu. The day you find this book, Le jour où tu trouveras ce the day that you find the purpose why you are created here on earth, le jour où tu trouveras la raison pour laquelle tu as été you begin sur to terre, see a different person in you. vous allez voir une perspective différente de vous. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. Praise Jesus Christ. Gloire à Jésus. There are people that escort many people to their destiny. Il y a beaucoup de personnes qui amènent d'autres personnes à leur destin. They always escort people. They are escorters. Et ce sont des accompagnateurs. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. You don't know how to sing. Let me teach you. Oh, tu sais pas chanter, laisse-moi t'apprendre. But they are not singing. They are not doing anything. Mais eux, ils ne font rien du tout. Do you know how to do this? They will say, oh, do you know this? I know I can teach you. Oh, tu sais faire ça? Oui, je peux t'apprendre. They escort people to their Ils destiny. vont accompagner les gens à leur destin. Hallelujah. Alléluia. Let me go and show you some certificate. But you are jobless. Oui, je peux t'aider à trouver un emploi, mais toi, tu n'as pas There de are travail. people that escort many people to their Il destiny. y a beaucoup de personnes qui accompagnent des gens à leur destin. You cannot read the Bible and study it very well. Me, I can teach you, but those things not part of me. Ou tu ne sais pas bien lire la Bible, je peux t'aider à apprendre. There are people that escort many people to their destiny. Il y a des gens qui accompagnent des gens à leur destin. I'm telling you, whether anybody like it or not, until you fulfill why you are created, the person becomes a nothing in the surface of earth. It becomes nothing. Si une personne, Until you understand the purpose why you are created. Hallelujah. alléluia, vous devez comprendre la raison We are pour not laquelle trying vous to, êtes sur even terre. Jesus Christ Vous ne savez himself, rien à leur he was nothing till he fulfilled his purpose. Vous n'êtes rien jusqu'à ce que vous accomplissez la raison pour laquelle vous êtes sur terre. The book of Luke chapter 4, Le livre de Luc, chapitre 4, verse 17. verset 17. I read the word of God. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Verset And 17. there was delivered Et on unto lit him the book of prophet Isaiah. du prophète Ésaïe. And when he had opened the book, L'ayant déroulé, he found a place il trouva l'endroit where it was written, où il était écrit Jesus Christ opened the book. Jésus-Christ a ouvert le livre. Hallelujah. Alléluia. A book was given to him. Un livre lui avait été donné. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. And until he found it and what he opened it. Il a trouvé, il l'a ouvert. And guess what he found? Et regardez ce qu'il a Verse trouvé. 18. Verset 18. He said, the Spirit of the Lord is upon me. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur Because moi. he had anointed me to preach the gospel to the poor. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une He bonne has nouvelle aux sent pauvres. me to heal the broken heart. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui To ont été preach deliverance pour proclamer to the la délivrance captivities. And recovering the sight of the et blind. aux aveugles le To recouvrement set the
liberty to them pour renvoyer le libre that aux are opprimés, bruised, les to opprimés, preach the acceptable year of the Lord. pour publier une année de grâce du Seigneur. Verse 20. Verset 20, Get what happened. vous voyez ce qui And se he passe. closed the book Ensuite, il roula le livre, and he gave it again to the minister. le remit au serviteur And he sat down, et s'assit. and the eyes of them that were in the synagogue were fastened on him. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Many eyes began to open. Alors il commença à leur dire, Hallelujah. Alléluia, Amen. Amen. And verse 21. Verset 21. And he began to say unto them, Alors il commença à leur dire, this day is this scripture fulfilled in your ear, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. until you fulfill your purpose while you are created. Vous devez accomplir la raison pour laquelle vous êtes créés. Hallelujah. Alléluia. Luke chapter 4 from 18. Luc chapitre 4 verset 18. Hallelujah. For the sake of those that was not here. Pour ceux qui n'étaient pas là, 18 to 21. 18 à 21. And Jesus Christ opened the book. L'Esprit du Seigneur In a place was proposing to him Jésus-Christ a ouvert un livre why he was created. pendant qu'il était Because there are many people today, they are struggling to ask, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à demander why did I create? pourquoi est-ce que je suis créé. I don't know my purpose of being here on earth. Je ne connais pas la raison pourquoi je suis sur terre. I don't know what to do here on earth. Je ne sais pas ce que je dois faire sur terre. That is why I was giving you a reference as a share. C'est pour ça que je vous donne cette référence. If a share is serving for a purpose, Si une chaise est utile, and God that created you, Dieu qui t'a créé, He creates you for a purpose. il t'a créé pour être utile. And you are there, you are sitting, you are saying, oh, I can eat from morning till evening. I have a better job. Oh, all is well. Tu es assis et tu te dis je peux manger, j'ai un emploi, tout va bien. Oh, you see, I have the best car, I have the best house. Oh, tu vois, j'ai la meilleure voiture, j'ai la meilleure maison. There are even people that don't even know the purpose why they are coming to church. Il y a des gens qui ne connaissent même pas la raison pour laquelle ils viennent à l'église. Jesus Christ begin to be noticed. People begin to notice him when he understand that his purpose must be fulfilled. When he opened the book, he said, this is why I'm here on earth. Jésus-Christ a été remarqué dès qu'il avait compris la raison pour laquelle il était sur terre, ce qu'il devait Book faire. was given to him. Un livre lui avait été donné. Hallelujah. Alléluia. The purpose why you are created. La raison pour laquelle vous êtes créés. Have you ever prayed one day Est-ce que vous avez déjà prié? and asked God, Est-ce que vous avez demandé à God, Dieu? you just saved me from spiritually into my mother's belly, and now I'm not old or I'm grown now. Why did you create me? Dieu, tu m'as délivré de beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que tu m'as créé? Amen. Amen. See, you find the purpose why you are created. Jusqu'à ce que vous compreniez la raison pour No laquelle matter vous the êtes créé. birthday that you celebrate, Malgré you can be celebrating every year vous pouvez célébrer toutes les until années. you know the purpose why God created you. Jusqu'à ce que vous compreniez la raison pourquoi Dieu vous It a gets créé. to a time I become restless. I begin to search. Il y avait un moment où j'ai commencé I à was chercher. desperate to search. J'étais désespérée. Why did God create me? Pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? Not that I was not having food to eat. C'est pas que je n'avais pas de la Not nourriture. that I was not having house to sleep. Ce n'est pas que je n'avais pas. Not that I was not living okay. I begin to do some research Je faisais des recherches because I feel that I'm not balanced here on earth. parce que je ressentais quelque chose qui n'allait pas. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. The purpose why you are created. La raison pour laquelle vous êtes créés. And if you are desiring, if you are willing, Si vous avez le désir, la volonté, if you are willing, si vous avez la volonté, God is faithful Dieu est fidèle. to make you locate it. Il va t'aider à But le many people today, they are not willing. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas la volonté. Hallelujah. Alléluia. They are not willing. They are thinking, oh, let me look wonderful. Hallelujah. Amen. A time that will come when you die Il y a un temps où tu mourras, and you will be telling yourself, tu vas te dire, and the book will be open, and he read it.
il l'a lu. After he understand it, Après qu'il while he was sent here on earth, he began to work out his purpose and he fulfilled it before he was crucified and before he was resurrected. Many people died with their purpose Il y a beaucoup de personnes qui meurent avec leur raison because of ignorance and because of pride. à cause de l'ignorance et de l'orgueil. Hallelujah. The book of Hallelujah. Hosea chapter 4 verse 6 was telling us, say, my people perish lack of what? Mais mon peuple périt à cause du manque de sagesse, Because they are not willing parce qu'ils n'ont pas la volonté to discover. de découvrir. It gets to a point when Apostle Paul was going to Damascus persecuting the children of God. Saul allait. He asked God, who I died, Lord? Il a demandé à Jésus, qui es-tu? Because the things of the world was making him to be distracted. Parce que les choses du monde le rendaient distrait. He was thinking that while he was here, while he was in hell, it's just to be an officer. Il pensait que son appel sur terre, c'était juste d'être un officier. Hallelujah. Alléluia. He was thinking that is why he was here on earth. Il pensait que c'était la raison pour laquelle But il était he sur get to terre. a point Mais il est venu when he à un temps, asked God, who I die? il a demandé à Dieu, qui suis-je? And the Lord said, I will use you. Dieu a dit, je vais t'utiliser. You will be among of those that will save souls from hell. Il va être parmi ceux qui vont sauver des âmes. No matter who you are, even though you are a Tu president, es, même si tu es président, no matter the position you find yourself, malgré la position dont tu te retrouves, there is a purpose God created you. il y a une raison pour laquelle Dieu t'a créé. Being a president, be whatever you are doing, a big person in your job, whatsoever you find yourself, there is a purpose why God created you. Qui que tu sois, il y a une raison à pourquoi tu es en vie. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. The purpose can only be fulfilled when you are willing. La raison pour laquelle tu es sur You terre, don't c'est discover pas it, parce que tu as la but you volonté. fulfill it. Tu la découvres et tu l'accomplis. You don't discover purpose. Tu ne découvres The pas work les that raisons. you are doing here, you discover it. Le travail que tu fais ici, tu le découvres. The husband you marry here, you discover them here. Le mari ou la femme que tu maries, tu le découvres ici. God was talking to Prophet Jeremiah. He said, before you was born, Dieu a I have Jérémie. anointed you as a prophet. Il lui a dit, avant que tu sois Mean marié, that tu something étais was mort, given to prophète. him before he was born. Il a été béni avant d'être né. Something was given to him. There is something inside him, not just to come here on earth and walk around and make money, build that and do everything and say, oh Father, I thank you, this is my purpose in life. Il a été dompté depuis la naissance. Nous ne sommes pas là sur terre pour accomplir des choses charnelles. Those are additions. Ce sont juste des When you additions. have those things, you did not fulfill your purpose. Believe me, when that person dies, he will go to hell. Si vous avez toutes ces choses, cela ne veut pas dire que vous avez accompli quelque chose. When the person died, if Jesus Christ was willing, he did not say, I came here and said, God, who am I? Why? I don't need the book now. Isaiah presenting what a book. Isaiah chapter, I think Hebrew 10:7. Jésus, avant sa mort, il n'a And pas- the same way il n'a you pas read that douté one, de you son understand. existence. In that Matthew chapter, Luke chapter 4, verse 17, how he was what presented the book. And he was willing. He did not say, who are you to present me a book? Who I dare you? Do you know I am? Stupid person. Jésus n'a pas eu d'orgueil, il a accepté le livre qu'on lui a Why donné. dare you? Why did you tell me to even read at all? Do you know I am? Many people today, they will die and the devil, the kind fire that will heal them because of pride. Il y a beaucoup de personnes qui vont mourir et aller en enfer à cause de l'orgueil. Why did you give me this book to read? Who are you? Pourquoi est-ce que tu m'as donné ce livre? Jesus Christ collected from Isaiah and he looked at it. He said, wow, this is Jésus a my pris ce livre purpose. et il l'a lu et il s'est dit, oh, cela est la raison pour laquelle je suis sur terre. This is why I am here. Ceci est la raison pourquoi je suis ici. Hallelujah. Alléluia. Praise Jesus Christ. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Your journey started the day you discover your purpose here on earth.
Votre journée commence au moment où vous découvrez la raison pour laquelle vous êtes Your sur terre. joy, your blessing, everything that God prepared for you started the day that you discover your purpose. Commence au moment où vous découvrez la The raison. day that you understand that you are not just here by an accident. Le jour où vous comprendrez que vous n'êtes pas là par You accident. are not just here to escort others to their destiny. Vous n'êtes pas accompagnateur de destin. You are not just here to make you, let me do with the head, just eat and live. Let me just be okay here on earth and forget about the purpose of God. There is book that is given, is noted in your heart. The book is there. Le livre sur vous est déjà écrit. Is there. Il est là. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. He is there. Il est là. You cannot be an ordinary human being. Vous ne pouvez pas être des êtres humains ordinaires. A human being that God created to become what? A wayward in the earth. No. Dieu n'a pas créé des êtres humains pour être des gens mondains. Hallelujah. Alléluia. You are created to be happy, to subdue things that is really manipulating, fighting his children here. Vous êtes créés pour dominer sur toutes les choses. Dragging them to God. Vous devez les attirer à Dieu. That is your purpose why you are created. Ceci est la raison pour laquelle vous êtes créés. Amen. Amen. Praise Jesus. Gloire à Jésus. Hallelujah. Alléluia. And when you are willing to study, and God is faithful to make you understand, oh daughter, my son, you are willing. When Saul was willing with humble hearts, he said, okay, now you can go. Si tu as la volonté, Dieu est fidèle, il va t'aider à découvrir la raison pour laquelle tu es sur terre. Purpose why I'm created. La raison pour laquelle je suis créé. Did I just came to this earth to sit down and warm the chair? Did I just came to this earth to live in a good house, ride my jet, prevail, and begin to wash others? Est-ce que je suis né pour m'asseoir? Hallelujah. Alléluia. God, why did you create me? Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as créé? Is it just to have children? Est-ce que c'est juste pour avoir des enfants? Just is that because you created me? Est-ce que c'est pour ça que tu m'as créé? Have you ever prayed this prayer and go for recession? Est-ce que tu as déjà fait des recherches? The day that you Cela? carry out this recession and you find it to become what? A great person here on earth. Dès que tu trouves cette raison-là, tu vas devenir quelqu'un de remarquable sur terre. Hallelujah. Alléluia. When you understand the purpose why you are created, you don't act with any person anyhow. Quand tu connais la raison pour laquelle tu as été créé, tu ne laisseras pas n'importe qui You don't te just parler hang n'importe up comment. with anybody anyhow. Tu ne t'associes pas avec You n'importe don't qui. talk anyhow. You balance Tu ne yourself. parles pas n'importe comment, tu te comportes. You don't go anyhow place. Tu ne vas pas n'importe où. Because the purpose why you are created, God have given you, He have showed you. Parce que Dieu t'a montré la raison pour laquelle He will tu es not venu sur allow terre. you to be manipulated or to be affected by the things of this earth. Il ne va pas te laisser manipuler par les choses du monde. Hallelujah. Alléluia. The purpose for being on earth is to be still what? To the word of God, to the way of Christ. La raison pour laquelle vous êtes venu sur terre, c'est How can you call yourself that yes, I have fulfilled my purpose? The purpose of God in my life, I have located, I have understanding. You begin to see yourself. No man will tell you nothing. No woman will tell you nothing. You begin to feel that peace from heaven first. dès que Hallelujah. vous comprendrez, You feel the peace from above. dès que vous comprendrez cette raison-là, personne ne pourra contradire la parole de Peace Dieu. from above La paix will take céleste over your heart. va prendre place dans vos cœurs. And you begin to cleanse yourself. Vous allez commencer à vous The purifier. purpose is there because an assignment is there. La raison est là, un devoir est là. A reason why you are created is noted there. Une raison pour laquelle vous êtes créé a été notée, a été écrit. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. Until you take a decision and begin to do research and begin to, that desire must be there. Cette volonté doit être là pour chercher. You are 60 years, 70 years, 50 years. Vous avez You 60 ans, don't 70 ans, know why 80 you are created Et now. vous When ne are savez you going toujours to pas know? pour laquelle vous êtes né. You don't La know raison why, pour you laquelle don't vous êtes know né. the purpose of being here on earth. At your age 50, 40, 30. And you are saying that you are the best person here on earth. Tu ne connais You pas are la raison pour deceiving laquelle tu es né. yourself. Tu te mens. The Lord said, tell them they should go and do some research.
Le Seigneur dit, dis-leur d'aller faire des recherches. The purpose why I take my time to create them. La raison pour laquelle j'ai pris du temps à l'écrire. He says you are sitting down. People that fabricate it, they take their time. Although you buy it. Vous vous asseyez sur une Time chaise, was le créateur de spent. ces chaises. On prend du temps. Energy was spent L'énergie a été donnée for you to sit down in that chair. pour vous permettre de vous asseoir sur ces chaises-là. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. For we to use this microphone, energy was spent, time was spent. Le temps, l'énergie a été donnée pour créer ces micros-là. And God created you. Think that for you to just come and sit down. There must be a something God created you. Vous croyez que Dieu vous a créé pour vous asseoir? Praise Jesus. Gloire à Jésus. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. So everything is not waiting. You understand why you are created. Vous devez comprendre pourquoi vous êtes créé. Everything is not well. No matter how you feel so big, Il n'y a rien de bon. Nothing is Une balanced. position sur terre, si vous ne comprenez pas la raison pour laquelle vous êtes né, il y a un problème. Praise Jesus Christ. Gloire à Jésus. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. You read that verse 21, the same Matthew chapter 4, verse 21. And he begins to say unto them, this day is this scripture fulfilled in the here. Ce jour, cette écriture s'est accomplie. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. Praise Jesus Gloire Christ. à Jésus. When God was telling his children in the book of Genesis chapter 1 verse 26, let's see. God said, let them have dominion over the fishes of the sea. Dieu dit que les eaux produisent And over the fowls of the earth. et des oiseaux volent sur la And terre over the cattle, over all the earth. vers l'étendue du And ciel. over every creeping and creepeth upon the earth. Toutes choses sur terre. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. So there are many purposes that God is sending you to. He's giving to you to do here on earth. Il y a beaucoup de choses que Not Dieu one, fait not sur two, terre. not three. The moment you are locating, the moment you are discovering your purpose, your spiritual life begins to advance more and more. Ta vie spirituelle avance de plus en plus. He begins to advance more and more. Il y aura You begin to grow Il more and commence more. à grandir de plus en plus. Today I was not praying before. Today, oh Father, thank you. I can even have fasting to eat. Avant, Today for me to go to church, I feel so heavy. But now I can go to church. I can even tell another person to come. Avant, je ne partais pas à l'église, mais maintenant. Today I cannot study the word of God. I can stay even 10 minutes to study now. Avant, je n'étudiais pas la parole de See, Dieu. you je le fais. fulfill the purpose why you are here. Jusqu'à ce que vous accomplissiez la raison pour laquelle The vous moment êtes you là. fulfill it, you Le begin to moment see de your l'accomplissez, spiritual life vous allez growing voir and votre vie growing. spirituelle augmenter. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. There are many lives they are really in attack. Il y a des vies qui sont. And they relax, they feel, oh, this is my comfortable zone. Let me be here. Ils vont dire, oh, ici c'est mon zone de confort, laisse-moi ici. You know, God understand that this something has been disturbing me for here. Let me rectify it. Tu vois, Dieu There's comprend, something ça out va, there Dieu from comprend 1 year, les 2 années. years, 3 years, 5 years, 10 years. You are still rectifying. You are still rectifying. That is what I'm telling you. There are many purposes. They died. They are in grave. Hallelujah. Il y a beaucoup de gens qui sont morts sans avoir accompli des choses. They did not accomplish. They did not discover it. Ils n'ont rien accompli, ils n'ont They rien believe that, découvert. oh, someone dashed me. Oh, I was asking God for a good car. I was asking God for a good job. And someone gave it to me. Oh, thank God. Oh, this is the purpose of God in my life. Oh, j'ai trouvé un emploi, j'ai trouvé une nouvelle maison. Oh, merci. Ça, c'est ce que Dieu This fait is dans ma the vie. purpose of Father. Thank you. C'est la volonté de Dieu dans ma vie. Merci Dieu. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. Praise Jesus. Gloire à Jésus. Hey. Hallelujah. Alléluia. Oh, I can feel, oh, yes, it's good. And people come to my house, I give them food, I give them that. Oh, Father, thank you. Oh, I have fulfilled it. Oh, Oh. il y a des gens qui viennent chez moi, ils mangent, ils boivent. Oh, j'ai accompli. Hallelujah. Alléluia. I have fulfilled it. J'ai accompli. There must be something that God gave to you before you Il was born. doit y avoir quelque chose que Dieu t'a And donné. the something is to use to serve Him. Et cette chose-là est faite pour que tu le sers. If that something is for you to work for Him.
Cette chose-là est faite pour que tu If travailles your pour chairs lui. that you are sitting down and you sit down on it, and someone fabricate it, you are sitting down, mean that God created you for a reason. Si tu t'assois sur une chaise immobile, c'est que Dieu t'a créé pour une raison. You are sitting down, you are comforting. So comfortable, God is still wanting you. God wants you to see, He wants to see you. When He sees you, He will be comforted. He will say, ah, my children, my son, my daughter. Oh, I am well pleased. Because why? They try to understand why they are created. Tu t'assois, tu es confortable, mais Dieu veut t'utiliser. Praise Jesus Christ. Gloire à Jésus. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. You cannot fulfill the purpose without learning the word of God. Vous ne pouvez pas accomplir la raison pour laquelle vous êtes là sans apprendre la You parole cannot de Dieu. fulfill a purpose without understanding that the word of God is needed in your life. Vous ne pouvez pas accomplir une raison si vous n'avez pas la parole de Dieu dans vos vies. Praise Jesus. Gloire à Jésus. I remember then when we was doing evangelism, Je m'en souviens quand Even on when faisait there is de God, l'évangélisation. without going out, it looked like I'm uncomfortable. I cannot control myself. I must go down. I must go there. I must come out. Je dois sortir. Hallelujah. Alléluia. Even though there is cold, even though there, Même s'il faisait froid, even though there is snow, même s'il y avait la neige, I'm looking for somebody to stand with to share the word of God. je cherchais quelqu'un avec qui me tenir debout et partager la Sometimes we'll be sensation. telling me that there is cold. How are you going to do it? I say, me, I'm going. Oh. He said, okay, let us go now. Ma sœur s'asseyait, elle me disait comment est-ce que nous allons partir. Je lui disais Alléluia. que nous devons aller. I feel uncomfortable if I'm not doing it. Je me sentais inconfortable si je le faisais pas. And from there to another level, De là à un autre the niveau. moment when you have the desire to discover your purpose being here on earth, Le moment où vous découvrez la raison pour laquelle vous êtes sur terre, you begin to see your ego like this. vous allez voir votre ego comme ça. You begin to see everything about you is trying to raise as never before. Vous allez voir que les choses qui sont en vous vont essayer de se manifester. Praise Jesus Gloire à Christ. Jésus. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. Don't waste your energy for nothing. Ne gâchez pas votre énergie pour Many people rien. today, they are regretting because, you know why they are regretting? Because they did not locate, they did not want to know their purpose, why they are why they are created. Il y a beaucoup de gens qui regrettent aujourd'hui parce They qu'ils n'ont pas allow la raison pour laquelle ils ont people été to créés. mess their life up. Ils ont laissé les gens détruire leur vie. They allow people to bring things to their hearts. Ils laissent les gens amener leur rancœur dans leur cœur Because why they was created, they did not try to discover parce it. qu'ils n'ont pas essayé de découvrir la raison pour laquelle ils ont été The créés. moment you discover, God begin to tell you how you will walk. Le People moment où you vous will le go with, découvrez, Dieu va vous where you montrer will comment go, marcher, things that you will où que do. vous allez aller. Hallelujah. Alléluia. May God help us in Jesus' Que name. Dieu nous aide au nom de Jésus. May God give you the grace and the anointing. Que Dieu vous donne la grâce et l'onction. Because many people, they are young, they will say, oh, it is finished. Hallelujah. Il y a beaucoup de Amen. gens I have the qui life disent, in my hands. j'ai la vie entre mes mains. Although I'm 20 years, I'm 18, 14 Même si j'ai years. 18 ans, 14 ans, 20 ans. Because many young life, their life is magnetic. They can magnet anything. Parce qu'il y a des gens qui s'attachent vite aux choses. Because they look at their age. I still have time now. They will be magnetic. They will magnet this into their life. Everything, they will just be magneting it. Ils vont se dire qu'ils ont assez de temps. I have time to spend. J'ai du temps à passer. I have life. I still have life. J'ai encore une vie. Maybe after doing this, I'll go ask God for mercy. Peut-être après avoir fait cela, je vais demander à Dieu d'avoir They will miséricorde. allow everything to magnet their life. Ils vont laisser les choses diriger leur vie. I'm here to announce to Je you suis là pour vous that annoncer Jesus Christ loves you. que Jésus-Christ t'aime As a young man, as a young en woman, tant que jeune femme et homme, as a men and women of God. femme et homme de Dieu. Cry out to God. Criez à Dieu, Ask God. demandez à Dieu. I want to know why I'm created. Je voudrais savoir la In réponse. the name of Au Jesus. nom de Jésus. In the name of Au nom Jesus. de Jésus. Can we stand up as we are standing up? Can we give a round of applause for our Lord Jesus? Acclamons le Seigneur car nous le levons. Can you just clap down for our Lord Jesus? Oh, for signs and wonders in this place. Let your presence show in this place. Oh, yeah. Anointing, follow me. Your mercy will I see.
the days when power